están mi gente? Aquí estamos de nuevo con mi hijo Cristian. Vamos a hacer la tarea cibernéticamente como la están haciendo los demás niños por internet hoy en día. Como ven, por motivos de la cuarentena y todo eso, para que mostrarle a los padres que no es ningún tipo de excusa que sus hijos no estén haciendo la tarea. Sabemos que los hijos de nosotros no están yendo a la escuela y sé que muchas personas a veces no tienen los recursos para comprar una computadora. Entonces, lo que le quiero dejar dicho con este video es que mayormente, si ustedes van a la escuela o el colegio le presta una computadora a ustedes para que sus hijos tengan acceso a seguir con su clase. Muchas personas a veces tienen la oportunidad de hacerlo, pero no van porque no saben cómo es el método y todo eso. Siempre yo recomiendo de mi parte que vayan con un ID de la ciudad. Obviamente, dan el nombre del niño, ellos le van a explicar cómo conectarse en internet, le van a dar el PIN y pues el niño va automáticamente con el PIN, va a entrar al programa donde tienen que conectarse y así sus profesores le van a hacer la tarea. Así mi hijo lo hace todos los días. Ya incluso se ganó hasta una medalla. Muestra la medalla que te ganaste. Enséñale. Allá. Hola, soy yo. Ya no necesito pide esto. Los chicos. Y haciendo ejercicio. Muy bueno. Sí. Ok. Entonces ahora pues nos vamos a conectar con la profesora para que vean más o menos cómo es. Él lo hace solito. Yo en mi tiempo de verdad no sabía hacer nada de esto. Y así es. Ya los niños hoy nacen con un celular en la mano, la computadora en la cabeza y ya ustedes saben. Y les recomiendo que siempre tengan agua para que el niño se mantenga hidratado, como yo lo mantengo con agua, fruta, manzana y eso, y así van haciendo su clase. Sabemos que no es lo mismo con el profesor ahí, pendiente, pero se aprende. Cuando se pone de su parte, se aprende porque él ha aprendido bastante y obviamente siempre bajo el cuidado de un padre, supervisado por un adulto, y es lo mejor. Y así mismo le dejan tarea por la computadora, le dejan tarea por todo, por matemática, por English, Spanish, todas las materias de acá que dan, que le dan a los niños. Sí. Entonces, ya saben, pues, este es el mensaje que le quiero dar, que siempre es posible. ¿Qué le quiere decir, hijo? ¿Qué tú le quieres decir a los otros niños? Yo quiero decir eso para que los niños saber no, pero claro, él quiere decir, si no lo entienden, porque está comiendo manzana. Porque yo se para aquí toda la noche, porque es eso. Ok, él quiere decir que sorry, mi español está un poco malo, pero sí, algunas palabras se me han olvidado, pero estamos luchando con eso. Él quiere decir que es muy importante para que todos los niños hagan su tarea como él la está haciendo. Pues ahora nos vamos a conectar con la profesora, como ya pueden ver. Conéctate, papi, con la profesora, vamos. Hacer la tarea, ustedes ven, él mismo se está conectando solito. Se sabe su PIN y todo.
como pueden ver. Mira cómo él la busca su clase solito. Solo. Obviamente ya él tiene buen tiempo usando el programa Clever. Clever, hay diferentes programas. Sí. Conéctate con la profesora. También tienen jueguitos. You made red, pink. Look, you got the red colors. Is it foot? I think it was red. I'm thinking yellow. It's a little pink. Okay, I got one. Oh, green. It's the red. Look. Oh, red. So what? No, we get I-A. We write Canela H-M-R. Now we want the letter A like a C. Oh! We write Canela, my name. I'm thinking A. This a more color? I think about color that's an old red. I'm thinking pink. Yes, I did it. Ooh, I get it. Oh. Yes? Oh, B. No, I cannot know. I put E, C, H, R. Then I took a C, U. What? Let's have a shredder. Okay, that's one. I. Now it's O-I. Okay. We're not finished yet. What letter do we write next? C, H. No, you're not finished. I find another Albert. I find another purple. Not yet. Not yet. You want another C. Oh, you want another C. H. R. I. S. T. I. A. N. Yes, that's right. Let's write the letter A. I'm so happy to hear you spell the letters as you look at your name. Write A. No, what A? Y A. Yeah? Yeah. So what letters do we write next? I got the letter C and H R. Not E. S. We not get it. Not yet. I'll get started wording my mouth. We're not finished yet. C, H, R, I, S, T, I,
we need on this letter I, H, T. This one is just I. The last letter is N. What? N. Yeah, that's the letter N. Oh. And what colors? What color is Mitchell? I wrote the letter N. Did you write it? What? Let me put it on the pen. Wait a second. Wait, I want the letter N, C on. This is not funny, actually, bro. I'll put the letter H and O. I want. High five. Okay. So now that we wrote Cristiano, I'm gonna change my color to red so we can have that. And I'll get that to correct. Ready? Yes. Oh no, my color. My color red. What you done? Now my color is going. The mental samu hami. I get one color. Samu hami mental. What do you come with this year? My color come. I'm going to. Your colors from here. I'm so sorry. I'm red. Color. Yeah, I'm gonna use red. Ready? Look at your name. Okay. What letter do we write first? No pencil. Oh, this is all. Yeah, it's the color red. The color red. Yeah, that's it. Oh. Oh. Then I do. And I'm looking for my name. Well, here's your name. Ready? Yes. Hey, what letter do we write first? Oh, C. We got C. Yeah, let's write the letter C. I wanted to see this one. Okay. What letter comes next? Oh, C. Oh, oh, C. C. I wanted that C. Oh, sorry. I wanted that C. Thank you for showing me. This What one I letter? get. What letter do we write next? I put R. They put R. Not R. Look at your name. It's C H. Wait. I got H. Let's write the letter H. Look at a lot of R. G. I'm sorry. H. Now we make to next. Well, let's look at your name. What letter do we write next? Oh, my name. Yeah, let's see. It says C. C H R B. If when I coot,
R. Yeah, we put R already. Oh, that's my pencil. Hmm? What letter is next? Oh. Letter. It's okay. It's okay. Let me try this. I'm going to blank. C H R. What comes next? It's I. Right, I. Oh, it's a line. What letter? That's I. Oh. I got the letter I. What's next? C H R I. Wow. Different words. Can you do See? that again? No, I said getting letter I and C. We wrote the letter I. It's C H R I S. No, S D I. Different words. Did you write the letter S? Not yet. We write the letter S then. I Not can yet. tell because when I look at your name. We want to go to bird and we're not yet. Then I jump. Oh, you didn't write it yet? Okay, so you write S. Okay, we want, there T-O-T. Yeah, you're right. We do write the letter T next. This is my name. Then it's not no T there. Okay, one Ok, esas son unas tareas que él está haciendo. Sí. And you put, ¿Cómo se llama ese programa? no sé, el you put en la tabla. Ok. Uber, de la tarea. Sí, la misma, Ok. Then 2 pigs walk away. Y la papilla la What vi. is 3? Ok, aquí pueden ver. Ahora entra en un live con la profesora y los demás niños. La profesora, ¿cuál es el nombre de la profesora que vas a entrar hoy? Beto Ortiz. Miss Ortiz. Pues ahora se va a conectar con su profesora Miss Ortiz. Ok. No. Ahora, ustedes ven, Adora ahora se pone, el cable para que la computadora de eso. si pudieron entender, el programa se llama Cleaver. Ustedes ven como él solito ha entrado y sigue sus pasos. Yo sé que eso eres y matar Ok. de madre. La verdad, yo en mi tiempo no sabía hacer nada de estos tipos de cosas. Ya los niños nacen, como dicen, con un teléfono en la mano, con el internet en el cerebro y con la computadora en la cabeza. Yo sé, Anani, porque yo vivo aquí sin caloras. ¡Wow! Eres Teisan. Entonces ahora estamos esperando, ya él entró a Cleaver. Miren la matemática que hizo mi hijo, yo me siento muy orgulloso. Un niño con 5 años, las matemáticas que él hace, las sumas, Sí, las... cosita de la come ahí. Papi, mira. La tarea, ve. Eso. ¡Wow! Sí. Quita eso. Mira eso, mira eso. Eso, yo sé su tarea porque soy yo. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Muy bien, hizo la tarea, deja verla. Muy bien, perfecto. Bueno, ya ustedes pueden ver
Perfecto. El pescado. Oh, le gustó el pescado. Yo a veces le pongo algo de lejos para que se entretenga. Venga acá con papi. Dele un abrazo que se lo merece. Bueno, pues ya ustedes pueden ver lo fácil y cómo él entró y accedió a la computadora. Obviamente no puse la clase entera porque es casi una hora, es muy larga. Y pues no lo voy a aburrir ahí viendo el video con todas las clases. Y a ver el video y aplicarlo en el agua. Sí, ¿Han entendido? muy bien. Y así pues, así los niños se mantienen ejercitados. Ya él hizo ejercicio hoy con su profesora. Ya él ¡Wow! hizo varias tareas. Y pues, nada, todo cute. Todo cute. Ha sido un día maravilloso. Pues nos vemos con un video nuevo en otra ocasión. Así que ya saben, mi gente. Bye. Dile adiós, Cristian. Bye. Pasen buenas. Porque Y es- pasen menos y para que no vea el pescado y pide eso. Oh, le gustaron el fish, le gustó su pecera para que se entretenga. Sí, muy bien. Así que ya saben, nos vemos luego Bye. con Y otro nos video vemos. y Vamos a aceptar y eso. Chic, bye. así que les sirva de ejemplo a los otros padres. Así que, bye. Bye.